Tesla no es solo una marca de autos en Estados Unidos, es una revolución sobre ruedas. Una empresa que cambió por completo la manera en que millones de personas entienden el rendimiento, el lujo y el futuro de la conducción. Durante décadas, la cultura automotriz estadounidense estuvo dominada por el rugido de los motores V8, los muscle cars, el olor a gasolina y la idea de que un auto potente tenía que hacer ruido para emocionar, pero Tesla llegó con una visión totalmente diferente. Demostrar que el futuro del automóvil podía ser silencioso, increíblemente rápido, cargado de tecnología y, al mismo tiempo, práctico para la vida diaria. Y esa idea, que al principio parecía arriesgada, terminó convirtiéndose en una de las mayores transformaciones de la industria automotriz moderna. Desde el primer vistazo, un Tesla deja claro que no puede parecerse a un auto tradicional. Su diseño exterior es limpio, elegante, minimalista y futurista, con líneas suaves y una silueta aerodinámica que no solo busca verse moderna, sino también mejora la eficiencia y el rendimiento. No hay adornos innecesarios ni agresividad exagerada, todo parece pensado con una intención clara. Crear un vehículo que se sienta como un paso hacia adelante. Pero es al abrir la puerta y entrar en la cabina cuando realmente se entiende por qué Tesla ha causado tanto impacto. En lugar de un tablero cargado de botones, perillas y controles físicos, lo que encuentras es un enorme centro de mando digital, una pantalla táctil que controla casi todo y que hace que el interior se sienta más como un producto tecnológico de alta gama que como un automóvil convencional. Para muchos conductores en Estados Unidos, ese primer contacto con Tesla se siente como entrar al futuro, como es de repente la experiencia de manejar de ser solo mecánica para convertirse en algo mucho más inteligente, conectado y avanzado. Pero Tesla no se hizo famosa únicamente por su apariencia o por su tecnología interior. Gran parte de su impacto viene de la forma en que acelera, responde y se comporta en la carretera. Uno de los aspectos más impresionantes de un Tesla es el torque instantáneo. A diferencia de un auto de gasolina, donde la potencia sube de forma gradual mientras el motor aumenta revoluciones, en un Tesla la fuerza liga prácticamente al instante, en el mismo momento en que el conductor pisa el acelerador. Esa sensación es una de las razones por las que tantos estadounidenses quedaron sorprendidos al manejar uno por primera vez, porque incluso un Tesla pensado para el uso familiar puede salir disparado con una intensidad que normalmente se asocia con deportivos de alto nivel. Esa respuesta inmediata cambió la conversación sobre los autos eléctricos, porque Tesla demostró que un EV no tenía por qué ser aburrido, lento o limitado a personas que solo buscaban ahorrar combustible. Tesla convirtió al auto eléctrico en algo emocionante, aspirational y divertido. El Model 3, por ejemplo, fue una pieza clave en esa transformación, porque logró acercar la experiencia Tesla a un público mucho más amplio dentro del mercado estadounidense. Conservó la esencia futurista de la marca, su aceleración instantánea, su gran pantalla central y su diseño limpio, pero en un formato más accesible para profesionales, familias jóvenes y conductores que querían algo moderno sin entrar al territorio de los sedans de lujo más costosos. Después llegó el Model Y, que se volvió aún más popular en Estados Unidos porque combinó lo mejor de Tesla con algo que el mercado americano adora: el formato SUV o crossover. El Model Y ofreció más espacio, una posición de manejo más alta, mayor practicidad para familias y todo el ADN tecnológico de Tesla, convirtiéndose en una opción muy fuerte para quienes querían un vehículo eléctrico sin renunciar a la comodidad del día a día. Y para quienes buscaban un nivel superior de lujo y potencia, Tesla presentó el Model S, un auto que cambió por completo la percepción de lo que un sedán eléctrico podía ser. Antes de Tesla, la idea de que un sedán impulsado por baterías pudiera competir con las marcas alemanas de alto nivel parecía difícil de creer, pero el Model S no solo compitió, sino que reescribió las reglas. Con su gran autonomía, su aceleración brutal, su diseño refinado y su enfoque premium, se convirtió en un símbolo de innovación, estatus y rendimiento, demostrando que un auto silencioso también podía humillar a superdeportivos en una arrancada. Y luego está el Cybertruck, probablemente uno de los vehículos más polémicos, comentados y visualmente impactantes que ha visto el mercado estadounidense en muchos años. El Cybertruck no se parece nada más en la carretera. Su diseño angular, agresivo, futurista y casi de ciencia ficción lo hace imposible de ignorar. Algunas personas lo aman, otras lo rechazan por completo,
pero casi nadie puede verlo sin reaccionar. Y eso, en una nación donde los pickups forman parte del estilo de vida, del trabajo y de la identidad cultural, convierte al Cybertruck en una declaración muy poderosa. Tesla no intentó copiar la fórmula tradicional de las camionetas americanas. En lugar de eso, creó algo radicalmente diferente, un vehículo que parece sacado del futuro y que busca mezclar utilidad, fuerza, tecnología y presencia en un solo producto. Sin embargo, el verdadero poder de Tesla no está solo en sus modelos individuales, sino en el ecosistema que ha construido alrededor de ellos. Tener un Tesla no es simplemente tener un auto eléctrico, es formar parte de una plataforma tecnológica en constante evolución. Gracias a las actualizaciones de software por air, el vehículo puede mejorar sin necesidad de visitar un concesionario. Se pueden añadir funciones, corregir errores, ajustar el rendimiento y actualizar la experiencia del usuario mientras el auto está estacionado en casa. Esa idea cambió por completo las expectativas de muchos consumidores en Estados Unidos, porque hizo que el automóvil dejara de ser un producto estático para convertirse en algo vivo, algo que evoluciona con el tiempo. Eso es suma otra de las mayores fortalezas de Tesla en el mercado estadounidense. La red de superchargers. Una de las preocupaciones más grandes para cualquier comprador de un auto eléctrico siempre ha sido la autonomía y la facilidad para cargar durante viajes largos, especialmente en un país tan grande como Estados Unidos, donde es normal conducir durante horas o incluso cruzar varios estados. Tesla entendió desde muy temprano que vender autos eléctricos sería mucho más difícil si los propietarios vivían con ansiedad por la batería, así que apostó por construir una red de carga rápida que le diera al conductor confianza real. Y esa decisión fue clave, porque convirtió al Tesla en un auto mucho más práctico para el estilo de vida americano, donde los road trips, los viajes por trabajo y las largas distancias son parte de la rutina. Otro factor importante en el éxito de Tesla es que logró hacer que los autos eléctricos fueran visibles. Antes de Tesla, muchas personas veían a los EV como productos de nicho, pensados más para quienes querían ser ecológicos que para quienes realmente amaban manjar. Tesla rompió esa imagen al combinar velocidad, lujo, diseño, software y una experiencia de conducción distinta a todo lo conocido. De repente, conducir eléctrico ya no era solo una decisión racional, sino también una decisión emocional y aspiracional. Para muchos estadounidenses, tener un Tesla SE convirtió en una forma de mostrar afinidad con la innovación, la eficiencia, la sostenibilidad y el futuro. Al mismo tiempo, Tesla también genera debate, porque no todos están listos para abandonar la emoción de los motores tradicionales, el sonido de un V8 o la conexión mecánica de los autos de gasolina. En un país donde la cultura automotriz está profundamente ligada a la identidad, a la libertad y a la tradición, Tesla representa tanto una promesa como una ruptura. Para algunos, es el futuro hecho realidad. Para otros, es un cambio demasiado rápido. Pero incluso quienes la critican tienen que reconocer algo. Tesla cambió la conversación. Obligó a los fabricantes tradicionales a tomarse en serio los autos eléctricos, aceleró la innovación en baterías, autonomía, software y conducción asistida, y convirtió al vehículo eléctrico en una aspiración real para millones de personas. Ese es quizás su mayor logro en Estados Unidos. No solo fabricar autos exitosos, sino cambiar las expectativas de toda una industria. Hoy, cuando un comprador estadounidense busca un vehículo, ya no solo pregunta por caballos de fuerza, consumo de combustible o reputación de marca. También pregunta por autonomía, velocidad de carga, funciones inteligentes, conectividad, actualizaciones de software y sistemas de asistencia al conductor. Tesla ayudó a crear esa nueva forma de pensar el automóvil. Lo transformó de una máquina tradicional a una experiencia tecnológica completa. Y por eso sigue siendo una de las marcas más fascinantes del panorama automotriz moderno. No es perfecta, no es convencional y definitivamente no pasa desapercibida, pero representa algo muy poderoso. La idea de que el futuro de la conducción no es una promesa lejana, sino una realidad que ya está rodando por las carreteras de Estados Unidos. Para millones de personas, Tesla no es solo transporte. Es una visión de lo que viene, una mezcla de velocidad, diseño, innovación, sostenibilidad y cambio cultural. Y gusto no, hay algo imposible de negar. Tesla dejó una marca permanente en las calles, en la industria y en la imaginación de los conductores estadounidenses.